Welcome to Richter Talks. Prepare yourselves. You are about to take a journey. Warning, warning, your life will be elevated. Your standards will be higher. And good morning, Kuwait. Mediocre, no more. You are stepping into the world of excellence. Good morning. صباح الخير. صباح النوب ونبلة. مرحبا هلا حسوني. شلونك حبيبي؟ حب اصلي. How's it going? تمام والله الحمد لله. حسن نبلش. I am very excited. حق شنو؟ Why? Especially for this podcast, especially this episode. Bedu is going to walk you through all the episodes we have for this month, and I'm going to tell you exactly why this one excites me. اوكي. احنا راح نخلي البودكاست شويه مور ستراكتشرد. عندنا 4 حلقات جايه، 4 حلقات لازم تحرصون تسمعونهم كلهم. اول حلقه اسمها preparing yourself for a life full of success. احنا ما نعتقد ان النجاح هو نجاح المادي فقط او نجاح البزنس، انا اعتقد ان النجاح اشمل من كذي بوايد. اليوم راح نتفتش تفاصيل عنه وشلون تقدر تجهز نفسك حق هذا النجاح. الحلقة الثانية راح تكون igniting the engine، دقة السلف. لما شلون تبدي أول يوم بزنس، how do you transfer your idea into an actual business يدير لك فلوس. الشغلة الثالثة أو الحلقة الثالثة اسمها راح يكون accelerating your business. accelerator هذا اللي بالسيارة اللي تدوس فيه بنزين. شلون تقدر تاخذ بزنسك من المكان اللي انت بديت فيه إلى المكان اللي انت بتروح له، شلون تدوس وتوصل حق هذا المكان بأسرع وقت ممكن. الحلقة الرابعة اللي هي celebrating the finish line، لما توصل انت بالضبط حق اهدافك وحق الشغلات اللي انت بتسويها. حسن قول لنا ليش الحلقة الأولى وايد interesting ومهمة بالنسبة لك؟ I love it. Why? Because so many entrepreneurs wanted to start the road to entrepreneurship very early. As far as we remember, as soon as you graduate, I want to be a business owner, I want to have so much money, blah, blah, blah. All these things. I want to make a difference in life. I want my name to go down in the history books. This is what everyone's dream is. But it doesn't happen right away. Opportunity has to meet your skill set. What you love to do has to meet the right time. But there is something you can do along the way, which differs the person that when the opportunity comes to them takes full advantage and the person that wouldn't see an opportunity if it's right in front of their face. And what differs is the entrepreneurial personality. And the personality has so many different attributes, and the character is always self-evolving. And this character, every day you're getting better than the day before. And this is what ensures your success in business can be one thing. This can happen at the right time. You may do it well. You may be at the wrong place, or you may be at the right place. That differs. But having a life full of success, these attributes will get you there. السلام عليك. It is not about getting there. It's about becoming who you are. فأنت حياتك عبارة عن رحلة، والرحلة هذه فيها عقبات، فيها شغلات حلوة، فيها لحظات حلوة. كل ما قدرت انك تعدى هذه العقبة انت you'll become a stronger and a better person. كل مشكلة تواجهك تعداها راح توصل حق شيء اقوى، شيء اكبر. فلما نقول prepare yourself for a life full of success، احنا نقصد فيها شلون تجهز نفسك حق البزنس اللي تبيه. انت الحين قاعد في بيتكم قاعد تسمع الحلقة، قاعد تقول ها انا ما ادري اذا انا اقدر اسوي بزنس، يمكن ما عندي المهارة الفلانية. صدقني ماكو واحد بدا بزنس كان يدري بالضبط شنو يبي، وكان يدري بالضبط وين راح يوصل، وكان دقيق لدرجة خيالية. كلنا كان عندنا دافع من داخل، وكان عندنا أهداف بالنسبة لنا اللي بنوصلها. شلون نوصل؟ ما كان عندنا الوضوح اللي احنا قاعد نشوفه اليوم، لكن بالمرحلة تشجعنا وتعرفنا عليه. فاليوم راح نتحدث بتفاصيل هذه الأشياء، في 3-4 أشياء لازم تسويها عشان تجهز نفسك حق البدايات وحق النجاح بشكل عام، وتفهم شنو يعني نجاح بشكل عام، وتعرف شلون تقيمه وتعززه. The first thing you have to do is elevate your standards. هذا أول شيء. إن شلون إن I will not accept anything but complete success and happiness and fulfillment. ليش أقول لكم بالبداية قلت warning. This podcast will elevate your standards because there's no more excuses once your standards are elevated. الحين it's so easy to give so many, as Bedu said, you're sitting at home, look, this is not for me. Go and read about all the biographies of the biggest entrepreneurs in the world. They were in times much worse than you. They had much less education. They were much less off. The fact that you're even in the region means you're much better off than most people who have contributed to the biggest successes in the world. So it's time to not have any excuses and just go after what you want and allow yourself
to go after what you want, because it's scary. I understand you may not feel like you're gonna do it, you may be scared of failure, but you can never get anywhere without allowing yourself to have the goal first. كل على هالطاري حسن، بس خليني استرسل على كل الانتربرنورز اللي قابلناهم. لما نسألهم شنو أكبر خوف عندك، 90% منهم قال fear of failure. ففير اوف فيلير هذا شيء معقول وشيء موجود عند كل الناس. بالعكس، كل ما خفت من الفيلير أكثر، كل ما كان دافع لك عشان تشتغل أكثر عشان توصل حق النجاح أسرع. Embrace this fear and love it, appreciate it, لأن it will help you throughout your dark days. 100%. But let me just say, let's go a bit deeper into what fear is. Fear is you having a personality, you thinking of yourself in a certain way, and your biggest fear is that your failure will make you not that person anymore and may make you lose your personality. So it's actually the fear of failure is linked to fear of death. People think if my personality and how people see me dies or becomes less, I die. This is how you link it in your head. But do you know what's so beautiful is you cannot become a better person without failure. Because once this personality or this thinking crumbles, that's the only time you can build yourself back up 10 times stronger. And the biggest motivator for success is failure. So we're going to talk to you also about how failure is not really failure. It's just a word we use just to put other people down, maybe. Beautiful. Bedu, I would like to ask you, we're going to cover the first thing you need to know about business. Okay? Business in general. Now we talked about life success. We're going to go deeper into that. Now it's all about business. This is a business podcast and we're going to discuss the game of business. Now I've heard you, Bedu, say so many times on your Snapchat that business is a game and you have to learn the rules. And part of the rules is the language. Can you tell us a bit more about the language of business? جاهزين. تخيلوا معي يا جماعة قاعد تلعبون اللعبة ممكن تكون كرة قدم، كرة سلة، جولف، رجبي، اللعبة اللي تحبون تلعبونها. خلنا ناخذ كرة القدم، لأن كرة القدم أغلبنا يعرف لغتها. يعني لما أقول لك فاول تعرف شو يعني فاول، لما أقول لك أوت يعني الكرة طلعت برا الملعب، لما أقول لك بنالتي يعني عندك كرة تشوتها بس مهاجم واحد بالجول. ففي الكلمات هذه نعرفها. فتخيل روح أنت قاعد تلعب كرة قدم لكن أنت ما تعرف هذه اللغة، والحكم يقول لك اوف سايد، شو راح تسوي؟ راح تكمل، ما راح توقف، راح تشوت الكرة، راح تبذل مجهود وعبالك قولت جول لك الجول محسوب. فمن المهم جدا اذا تلعب كرة قدم انك تعرف لغة كرة القدم، وتعرف شنو يعني اوف سايد، شنو يعني اوت، شنو يعني بلنتي، شنو يعني تبديل، وشنو يعني وقت بدل اضافي، وتعرف الوقت، وتعرف كل اساسيات لعبة كرة القدم قبل ما تلعبها. عدل ولا مو عدل؟ سوبر. انزين، الحين بزنس ترى جيم، بزنس الانتلكتشوال جيم، لعبة بس لعبة مخ، تكتيك، تسحب، تحط اعلان، شلون تكلم الناس، شلون تسوق لهم، الاوبريشن مالك، السيستم مالك شو منظمه، هذا كله في لغه. وادري اغلبنا يمكن ما راح يستانس هالمعلومه، لكن المعلومه هذه اساسيه ولازم تفهمونها اذا تبون تسوون تنجحون بالبزنس. The language of business is accounting. meaning لازم تعرف كصاحب مشروع شنو يعني break even، شنو يعني fixed cost، شو الفرق بين الفيكست كوست والفاريبل كوست. ما راح اقعد اليوم ونخليها حلقه اكاونتنج، ممكن تقرا كتاب عن الاكاونتنج او ممكن تسال اكاونتنت وتقدر تتعلم منه. في ناس تقول لي طيب اذا انا احط محاسب، طيب انت المحاسب من راح يدقق عليه؟ من راح يشوف شغله؟ من راح يقرا الاوراق؟ وبناء على هذه الارقام راح يحدد الاكشنز. انت الحين صار عندك ترانزاكشن، عقب الترانزاكشن صار عندك ارقام، الارقام هذه لما تشوفها تحدد نشاطك الشهر الجاي. إذا الأرقام are going down you need to change your actions. إذا الأرقام are going up you need to motivate yourself into تكمل على نفس الأكشن اللي سويته. فلازم ضروري جدا 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 تحتها 4 خطوط حق أي واحد بيدش بزنس لازم يعرف أساسيات الأكاونتنج. والأكاونتنج أنت قاعد تقول كان إنها لغة، فأنت لما تشوف الأرقام كأنك قاعد تتكلم، قاعد تقول لك قصة البزنس، قاعد تقول لك وين المشاكل، قاعد تقول لك وين لازم تدقق بالضبط، وقاعد تشوف اني قاعد اتكلم عربي. ايه ما شاء الله. برافو عليك. اذا بس عشان نختم هذه النقطه ونسال السؤال اللي عقبه اللي انا راح اسالك اياه حسن، عشان تقدر انك انت تلعب لعبه البزنس اللي هي لعبه ذكاء مثل ما قلنا، لازم تعرف لغه البزنس. لغه البزنس از اكاونتنج and you need to educate yourself بهذه اللغه. شلون تقدر تتعلم هذه اللغة؟ في وايد أشياء تقدر تسويها، منها أنك تاخذ كلاس، تاخذ دورة، تدرس ماسترز، تقرأ كتاب، تثقف نفسك أو تسأل أصحاب الاختصاص. حتى إنترنت www.investopedia.com شنو تقول لك؟ أنا تعلمت منها أول 6 أشهر بعد ما تخرجت، تعلمت منها أكثر من 3 سنين جامعة. 3 سنين جامعة. ما شاء الله خلص جامعة 3 سنين. ما شاء الله. من سهل. إنزين حسن. 3 يعني 6 مو؟ انزين هذه النقطة حسن وايد بطل فيها.
من الشخصيات او من الشغلات اللي تخلي حسن شخصيه محبوبه عند الناس هي قدرته على التواصل مع الناس و his communication skills. We agree that communication skills plays a big role in the life of the success of business. سولف لنا شويه حسن عن communication skills. How do you develop those communication skills وشو تنصح الناس يطورون من مهارات التواصل عندهم؟ Of course, first I'm going to say I'm your student and I've learned so many things from you. Bedu, mashallah, is very emotionally intelligent. But when it comes to communication is not what people think it is. It's not what okay, I need to tell this person this, so tell them this, and they will get the point and they will understand. We have to stop assuming that the person in front of us, if we tell them this is wrong, they're going to understand us. Everyone, you're not dealing with humans, with human brains. You're dealing with human emotion. You're dealing with human ego all the time. So when Bedu comes to me, let's say I own jean shop. I sell jeans. Bedu comes to me and he has his jeans and they're ripped and he bought them from my store. If he comes to me and says, Hassan or whoever, Jose, listen, I bought these jeans from you and they're ripped. What am I supposed to do? How dare you? If I speak to him calmly and I don't react the same way he reacts, he will think that I don't understand him. He will think that there's always something being said and then there's a message being sent. So the thing I'm saying is, Bedu, I completely understand and we will change that problem for you. Let's investigate. But if I say it calmly, what am I telling him? I'm telling him you have no reason to be angry. This is the message that's being sent behind the words. So every time you communicate with someone, know that you're saying something and there's a message being sent. 93% of communication is non-verbal. Do you understand what that means? That means 93% of what you're saying to people is tone of voice, body language, how you say it. And only 7% is what you're actually saying. So imagine that. And how much do we think about how we're saying things? And all the podcasts, everything, when we talk about relationships, it's always about miscommunication. This is the only thing that can cause disturbance in emotion. Bedu and I, we have to communicate well. As partners, anytime there's a lack in communication, the whole business is disturbed. The whole flow between me and him is disturbed. So communication is the mother of skills in my opinion, and always has to be taken in consideration. Now, when you speak to clients in business, let's make it more applicable in business. أول شيء خليني أسألك سؤال بعدين نرجع هذه النقطة. Be my guest. شنو يعني communication skills? Beautiful. Communication is you having an idea or a message, and you want to portray it to the person in front of you. Now, communication has a cycle. If I tell Bedu, I want Bedu to understand something. Bedu, I love water. This is what I want to tell you. I should have thought of examples before this. Then I'm not as good as examples as you. I love water. If I tell him, Bedu, I love water, I sent a message across. If I don't say it enthusiastically, he may not believe it that much. Okay? And if he doesn't tell me, oh, wow, that's great, he's broken the communication. The communication has a cycle. I send the message to him, he shows me confirmation, I show acknowledgement of his confirmation. Okay, so how many times when people are speaking to you, if you don't give them the attention they want, they will be very angry with you, or they will not like you. People who are like each other tend to like each other, and people who are unlike each other tend to not like each other. So even in communication, it's all about relating to the person in front of you. There's many skills. I think this needs a podcast by itself. Yeah. بس أنا تحكي عنها lightly كذي وانا touch. Absolutely. So communication skills. يا جماعة سوري حسن قاطعتك. كل النقاط هذيلا يا جماعة احنا بنتحكي عنهم lightly بس we wanna touch them. الحين إذا أنت شخص تبي تطور نفسك تتبحر في هذا العلم. إحنا ما نقدر نعلمك بالضبط شنو لازم تسوي عشان تنجح، بس إحنا نعطيك الأساسيات ونعطيك المفاتيح. دش بالكوميونيكيشن. إذا شايف إن عندك مشكلة في الكوميونيكيشن سكيلز أو مهاراتك في التواصل مو بالمستوى اللي أنت تبيه، تقدر تطوره، تقرأ كتب. How would you know you have a problem with communication? لما تشوف الشخص الناس اللي دار مدارك ما قاعد يفهمونك. أو مو عاجبهم. أو أنت أو هم مو عاجبينك أو أنت مو عاجبهم. ترى أقول لكم شيء. خلينا ناخذ مثال. خلينا نفرض اغلبنا في البيت عندنا الحمد لله بفضل النفط والبيزات اللي عندنا خدم يشتغلون معنا في البيت ويساعدونا على مهاراتنا او شغلاتنا اليوميه. اغلبهم ما هم مثقفين او متعلمين التعليم اللي انت متعلمه، لغتهم بسيطه على قدهم. لما تتكلم معاهم تطلب منهم طلب، خلينا نفرض طلبت منهم شاحن، بليز برينج ماي تشارجر، انت كنت واضح اخترت اللغه الانجليزيه واخترت تقولها بصوت عالي، وفلانه انتبهت عليك شافتك بليز برينج ماي تشارجر، صعدت فوق وبعد نص ساعه جابت لك بطلين ماي.
انت تعتقد ان هي ما فهمت، وليش انت ما فهمتها؟ يمكن تقول لها كلام مو زين او تضايقها. حبيبي اعرف ان المشكله فيك انت مو فيها هي. You are the message sender، والمسج سندر دائما مسؤول اكبر عن الرساله. لازم المسج سندر اللي يبعث الرساله يتاكد ان جمهوره والاودينس ماله يتقبل هذه اللغه وفهم بالضبط هو شنو قال. هو مسؤوليتك انت كسندر انك تتاكد ان الريسيفر على قدر كافي من الثقافه، على قدر كافي من المعلومات انه يفهم رسالتك وتوصل له. otherwise ضيعت وقتك وما وصلت حق رساله. In terms of your business, your marketing is communication. How you communicate to people about what you have. Your sales is communication. How you communicate to clients. Your suppliers need communication. Internally communication. Communication, once you perfect communication, you are 80% on your way to success. Communication is key. Don't neglect this. It can improve all areas of your life. It's the one factor, I think, that can improve all areas of your life and is you apply it to wherever you are. Even from when you wake up till you sleep, you apply. Even communication with yourself and your own mind. This is communication. By itself is communication. انزين الانسان مخلوق اجتماعي. We love to be around people. Absolutely. Around friends, around colleagues. بس نقعد بروحنا نحس بالوحدة ونحس we're lonely. إذن مهارات التواصل هي الشيء الوحيد اللي تقدر تتخاطب فيه مع الناس وتقدر تكون مخلوق اجتماعي. الناس الاجتماعيين ترى لو تلاحظونها، الناس الاجتماعيين ترى الفرق بينهم إذا أنت تشوف نفسك مو اجتماعي، الفرق الوحيد بينكم هو مهارات التواصل. شلون الشخص الاجتماعي يقدر يوصل رسالته ويحسس الناس بحبه لهم ويحسس الناس والناس يحسونه بحبهم له، يسويها وانتم ما تسويها. في مهارات معينة أشياء هو يسويها. مساء حسن سولف لكم قال لكم إن الكوميونيكيشن عبارة عن فيربل نون فيربل، وقال لكم 93% من تواصلك هو غير لفظي. ترى غير لفظي يا جماعة، مو بس بودي لانجوج. في ناس وايد تقول بودي لانجوج. لا حبيبي، بودي لانجوج هو شيء بسيط من نون فيربل كوميونيكيشن. صوتك، حدة صوتك، البوز اللي تحطه في الكلام، سرعة كلامك، يا جماعة حتى ريحتك نون فيربل كوميونيكيشن، لبسك، شكلك. فالنون فيربل كوميونيكيشن في منه فيجوال، ملامح وجهك وانت تتكلم، الاي كونتاكت مالك. فهي وايد اكبر من هذا. ففي كتب وايد ننصح فيها. من الكتب اللي انا وايد احبها وانصح فيها انصت يحبك الناس، حكاته الكويتي محمد الغيمش. كتاب وايد خطير، وايد خطير. The book I would recommend is How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. It's a killer book, and I listened to it. Actually, I've listened to it 3 times. I listened to it audiobook, no time to read. But it's a killer book. It shows you that you may think, okay, I'm just not a social person, but it's not. It's much easier than that. So there's no excuse for not being social. Even if you think you don't have the skill set, it's a skill set, not something you're born with, something you pick up with time. It's just learning how to sympathize and put yourself in the other person's shoes. This is the best base for communication. Beautiful. Now we will talk about Badr. I'll ask you actually, because you are a very big fan of a book called Seven Habits of Highly Successful People. And you keep mentioning this to the team and to myself and to yourself. You keep reminding yourself, sharpening the saw. This is a very key ingredient to people's character and how to develop it. Can you tell us more about sharpening the saw and what it means? حلو. أول شيء ودي أنصح الكل بقراءة هذا الكتاب. اسم الكتاب السبع صفات للناس الأكثر فعالية، اللي هو 7 Habits of Highly Effective People. النقطة السابعة أو الصفة، الحين ما راح أدش بالصفات كلهم لأن هذا يبي لهم بودكاست بروحه. لكن الصفة السابعة اسمها Sharpening the saw. The saw يا جماعة يعني من شار، وشاربنينج قلت انك تحددها. تعرفون مال الشاورما شلون يمسك حديدتين ويحكهم بعض؟ شنو قاعد يسوي راعي الشاورما؟ قاعد يحدد سكينته عشان لما يقص الشاورما يقصها بشكل افضل وبشكل ادق. يا جماعه بحياتك تحتاج انك انت تطور معلوماتك بشكل دايم. لازم دائما تطور معلوماتك، لازم دائما تقرا، تسال، بي كيوريوس، اخذ دورات، تعلم، احتك بالناس اللي تقدر تحتك فيهم، وحاول تمتص منهم معلومات وتكبر في مخك. العلم قوه، كل ما عرفت اكثر كل ما صرت انسان اقوى وانسان ذو تاثير. واحنا عندنا في مجتمعاتنا، انا ما احب انتقد مجتمعاتنا اشوفها ممتازه وكل شيء فيها تمام، لكن في بعض النقاط اللي احس مجتمعاتنا ممكن تتطور فيها، اللي هو السعي لتطوير السلف للعلم او تطوير النفس للعلم. شلون تقدر انك انت تمسك كتاب تقعد ساعتين تقرا فيه وتلخص منه شغلات حلوه تفيدك في حياتك؟ ترى صدقوني ما هو ممتع لهالدرجه،
يعني اللي يقول لك انا استمتع في الكتب هذا جبر نفسه على الاستمتاع في الكتاب، قاعد مره مرتين ثلاثه لما قدر يعني يحب هذا. احنا دائما نقول do what you love، بس في لها شق ثاني اللي هو loving what you do. في شغلات انت ما تحبها، يعني مثلا اقوم الصبح الساعه 5 الفجر واركض ساعه دار مدار الفريق، يمكن شيء انا ما احبه، لكن لما تقوم وتشوف ناس اللي قاعد يركضون، اغلب الناس اللي قاعد يركضون هم الناس اللي مو محتاج تركض، تلقى اجسامها حلوه. ليش؟ لان عودوا نفسهم على الركض كل يوم، وعودوا نفسهم على الرياضه كل يوم. اذا الناس اللي محتاجه حق العلم ما يدرون انهم محتاجين حق العلم ساعات، فيقوم يهمل انتقال العلم. والناس اللي كلها قاعد تطور نفسها وكلها تلاقيها اون توب هي الناس اللي قاعد تقرا بشكل يومي. يا جماعه ستيف جوبز CEO الله يرحمه كان CEO اكبر شركه في العالم، ما يعني ما مستحيل في انسان مشغول اكثر منه. ما تخيل ان في انسان ممكن يقول لي انا مشغول اكثر منه وقاوة صورته عندنا. ستيف جوبز يقرا كل يوم 3 ساعات، وذس از ذا ريزن ليش ستيف جوبز ليش هو CEO اكبر شركه في العالم واحنا لا. لان الرجال يمسك الكتاب كل يوم، يقعد معاه 3 ساعات. لما صار بالنسبه له قبل اخر يوم في حياته، اليوم اللي ما توفى، اليوم اللي قبله ماسك كتاب قاعد يحاول يقرا. الرجال تعبان بالمستشفى، موست لايكلي يدري انه ما راح يظل بعد اسبوع، بس قاعد يقرا لانه خلاص صارت جزء من شخصيته، صارت جزء من نفسه هو. فشاربنينج يا جماعه من اهم النقاط اللي الواحد يتجهز فيها حق المشروع. لا تتوقع انك تعتمد على مهاراتك الشخصيه. وايد ناس اعرفهم يعرفون يطبخون، يدتي يطول لي عمرها ممتازه، مو معناته تعرف تطبخ يفتح لها مطعم. مو اي شخص يعرف يطبخ يفتح له مطعم. هالمهارات التكنيكال شيء، ومهارات البزنس شيء ثاني. عشان تفتح مطعم تحتاج انك تقرا المطاعم، تعرف اساسياتهم، تفهم لغه المطاعم، تفهم لغه البزنس، تبحر في هذا المجال، تشوف تشوف المطاعم الثانيه ايش قاعد تسوي، وتحاول انك تثقف نفسك في هذا المجال كثر ما تقدر. فيا حسن شاربنينج ذا سو واحد من اهم النقاط حق النجاح ومن اساسيات النجاح. I love that. And then we're going to talk about that more in the rituals area. We're going to talk about the daily rituals you can do to constantly sharpen your saw. Now, Badr, عندي سؤال. be my guest. لا. Go ahead. اوكي. عندي النقطة الرابعة او الشغلة اللي بسولف فيها، ودي اسأل فيها حسن نشوف رايه في هالنقطة. ندري يا حسن انه في لكل فعل ردة فعل، وفي ناس وايد يكونون ناس رياكتيف خاصة بزنس. يعني مثلا شخص معين قال لهم كلمة ياخذونها بشكل شخصي. شنو نصيحتك حق الرياكشن او الناس اللي عايشة على الرياكشن في البزنس؟ It's mainly a choice between being reactive or proactive. الحين in your life so many things have happened and we all go through so much. Now, how do you translate the things that happen into your brain? So that is also communication skills. If I face a small failure, if I tell myself that means I'm a failure, that communication will result in me deteriorating, me becoming less, me not being as successful, and the loss of some confidence. Now, if I react to every single failure, what's going to happen? The world is going to determine how I feel all the time. And in general, even with friends, if you react to every single thing that happened, it will all reflect back to you, and you will be it's controlled so much by everyone. There's a beautiful example Better usually gives on stage is when we tell people that sometimes someone wakes up, tells you, you don't look good today. Oh, أنت سخيف. Okay, you will think of that the whole day. ليش حسبالي أنا سخيف؟ والله ليش أنا مو سخيف؟ And you'll wait for either someone to make you feel better or someone to call you something worse. But the whole day you're just being reactive. And if you're reactive, you have zero power. You put in a plate all your power and you hand it to the people around you. If your clients upset you, if your team can upset you easily, if you have an amazing dream but your mother says, meh, and that gets to you, then what are you doing? You're handing over all your power. Take 100% responsibility for everything and know that life is like you're following a navigator. You're driving towards a destination and life will show you so many mistakes. The navigator, if you get out of the way, don't you want the navigator to say, U-turn, please, U-turn? You want it to tell that. You want the navigator to tell you you're wrong and you're failing and you're reaching your destination. But all you have to do is reroute and get to exactly where you want. So anything that happens in your life, once you react, you don't have power. Let's say Bedr and I, one day we lose all our clients in one day.
If we react, no, we can't, that could be the beginning of the biggest failure of our life. If we don't, if we say, okay, what does this mean? Let's understand it better. Let's understand our clients better. Let's be much better and proactive and try to find out what the real result is. Even if we built the company from scratch again, we built it with 10 times stronger foundation. So the thing you have to keep in mind is that anything that happens to you is happening for you, whatever it is, because you only get stronger when something negative happens, and you only get better and more confident when the positive happens. You have to love both sides of the coin, and when you love both sides of the coin, you will love your life on a daily basis. You will love your work on a daily basis. Lots of people tell us, I'm a businessman, I do this, and we say, you know what the first job a businessman has? Tell me about it. What's the first job? What is a businessman's job? Problem solver. He's a problem solver. All day he solves problems. If I solve a problem today, then what happens? يعني another problem will come. And then I solve it. And then what happens? Another problem will come. And then I solve it. And what happens? Another problem will This come. is your daily. This is what happens when you're a businessman. You're just a problem solver. And all day is problems. If you're going to react to those problems, your career is going to be very short. Okay? You're not going to do much. You can sell بنك. حتى راعي بنك تحوش مشاكل تفتيش إلى مخالف ممنوع تبيع يعني you have to deal with problems يعني this is will be natural يعني your natural reaction and this will be part of your life. الحين السؤال شنو فرق ليدر عن ليدر ليش هذا الليدر أفضل من هذا الليدر؟ ترى يا جماعة الجواب عبارة عن he knows what problem to serve first. صح. شنو المشكلة اللي يحلها قبل وشلون طريقته في حل المشاكل. عندك 3 مشاكل صاروا بيوم واحد، الفراش ما المدير العام ما او مثلا السكرتيرة تأخرت على موعدها ساعة عقب. بالنسبة لك لازم تعرف شنو أول مشكلة شنو أكبر مشكلة. إذا قعدت تعابل موضوع الفراش وما عابلت بموضوع المدير العام، ما شفت أحد بديل عنه يقوم بشغله، أنت ضيعت وقتك في حل مشكلة بسيطة لمشكلة أكبر. ممكن السكرتيرة ما تداوم، أنت جدولك كتشيرمان أو كأونر يعتبس مولية وتقوم تأخر على ميتينج يخسرك يمكن كلاينت أو بزنس ديل. فلازم تعرف شنو أنواع المشاكل وشنو المشاكل اللي لازم تحلها أنت بشكل أساسي. I just want to take some questions now. Badi, are you ready? يلا. We have El-Rad'an_39 asked, what's the best type of business to be in Kuwait? I heard it's restaurants. Is it true? Badi? أوكي. أول شيء كل ماركت في الكويت له نيد، وكل شيء الكويت تحتاجه ممكن يكون a best business for you. السؤال what's the best business that you can excel in and you love to do. إذا أنت كنت تحب المطاعم إذا restaurant might be a good option. صح بالكويت وايد مطاعم تفتح، so إذا أنت شاطر تقدر تعرف شنو الشيء اللي ناقص المطاعم وتسويه أو إنك تلقى مكان ثاني. What's the added value? حلو. عندي 2 things I wanna say here. أول شيء نوع البزنس يختلف عن شلون قاعد تسوي البزنس. يعني you could be in the business of sport shoes، ممكن تكون نايك وبشركات الكبيرة، و you could be بنفس الصناعة تسوي جواتي رياضة وتفلس وتسكر مثل وايد شركات سكرت. إذن السؤال مو بس أنت في أي صناعة، شنو المنتج مالك؟ هل المنتج مالك قاعد يقدم قيمة مضافة حق الإنسان؟ هل قاعد تحل مشاكل الإنسانية؟ هل قاعد تقدم أشياء ممتازة؟ طريقتك، تسويقك، أماكنك، محلاتك، ستافك، الكلتشر، وايد أشياء. هو مو بس اختيار نوع البزنس، هو شلون قاعد تدير هذا البزنس. فأمثلة وايدة. يعني مثلا إذا أنت الحين فتحت محل تسجيلات، أو خلينا نفرض محل ما بيقول مطعم، بيقول شيء ثاني، محل عصير. في محل عصير مثل عصير الضاحية قاعد يبدع، وفي محلات عصير قاعد تسكر ما قاعد تربح. ما له شغل محل عصير ولا مو محل عصير، هو اللوكيشن والطريقة والأنواع العصاير والفرشنس تحدد هذا الشيء بشكل أساسي. هذا واحد. 2 finding the pain حسن بالسوق. مثالنا على ذلك شو يعني finding the pain؟ يعني تحل مشكلة في هذه الاندستري أو في هذه الصناعة. أعطيكم مثال، وهالمثال أنا أضربه وايد في كورسات أو حتى في بودكاستات سابقة، بس حلو عشان تثبت المعلومة. خلينا نفرض تفت شركة طيران جديدة تفتح في الكويت، وشركة طيران تقول لك بالماركتينج مالها this line you will never have to wait for your bags ever again. ما راح تنطر جناطك بعد ولا يوم في حياتك، راح توصل الديرة اللي انت توصلها تلقى جنطتك صابقتك واصلة قبلك، أو راح نوصل لك إياها المطار. أنا أراهن أن أغلب اللي قاعد يسمعوننا اليوم ودهم يجربون هذه الطيارة. عدل مو عدل؟ صح. انزين، إذن شو اللي سوتها هاي الطيران؟ هي حلت البين. they solved the pain. البين هو النطرة. فإذا أنت في صناعتك قدرت تحل هذا البين وتحل هذه المشكلة you did amazing.
The 80% of your success as business is psychology. سلام. It's who you are and how you're running the business. So it really doesn't matter as long as you find the pain in any industry, it doesn't matter. Your determination of success, the success factor is you. So don't try to look for only what you should do. See what is it in you that can add value and in which industry. ممتاز. We have another question from Dana.m. How can I get myself to study? I always feel lazy and that I know that the studying won't help me. عبو انت زين. الحين في ناس وايد تقول الدراسة مهمة، الدراسة مو مهمة يا جماعة، الشغل ما له علاقة باللي نتعلمه، شغلنا يعني ما راح يختلف عن المعلومات، قاعد ندرس إحصاء وقاعد ندرس اجتماعيات، والإحصاء والاجتماعيات ما راح يفيدونا في حياتنا وراح يفيدونا في البزنس. خليني أقول لكم شغلة صغيرة. You cannot know and you cannot connect the dots forward. You can only connect the dots backward. Meaning اليوم عقب ما تخرج وتبلش بزنسك وتبلش شغلك ما راح تقدر تعرف شنو الفيوتشر خاش لك، لكن تقدر تعرف شنو بالماضي أشياء ساعدتك. العلم قوة. ممكن معلومة واحدة في كلاس واحد تغير حياتك كلها. فأنت لما تروح تدرس بغض النظر عن المادة، ممكن المدرس في المادة، ممكن زميلك في الكلاس، ممكن واحد يمك تعرف عليه يفتح لك باب وآفاق في المستقبل. فكل شيء قاعد تسويه سوى ونو ان هذا الشيء اللي قاعد تسوي شيء اساسي ومهم بالنسبه لك. الدراسه بحد ذاتها هي علم، والعلم مثل ما قلنا قوه. كل ما تعلمت زياده، كل ما صار عندك معلومات زياده، كل ما صرت انسان اقدر على الابداع. ليش؟ شنو هو الابداع؟ الابداع انك انت تروح حق مخزونك الفكري، الذاكره اللي عندك والمعلومات اللي عندك، تطلع منها فكرتين تخلطهم على بعض الطريقه ما انخلطت من قبل. فكل ما كان مخزونك الفكري وذاكرتك اكبر وشفت أشياء أكثر في حياتك، كل ما قدرت تنجز أكثر، وكل ما قدرت تبدع أكثر، كل ما قدرت أنك تجمع معلومات أكثر. فكل معلومة أنت قاعد تحصلها في المدرسة، في الجامعة، في الكلاس، بعلاقاتك الاجتماعية، قاعد تجمع في مخزونك الفكري. فتكفون خلوا مخزونكم الفكري كبير ويا معلومات كثر ما تقدرون. The only thing you have control over is the present moment. Making the most of where you are no matter what. If studying what you learn is 20% of why you go to school. It's about discipline. It's about learning to have discipline, learning to put your mind to something and achieving it. Telling yourself, I'm going to challenge myself to get an A and actually working to get it. These disciplines are very necessary in business. So if you feel lazy, laziness is the problem. The problem is not about school. It's about the fact that you're lazy. So what are you going to do to not be lazy? And then you change that and then your whole projection of the future will change because you're not a lazy person anymore. And if you do something you don't like but force yourself because you feel like you have to, this also teaches you to come out of your comfort zone and work in any circumstance. Now we have another question from Tasneem JD. I plan my day, but I always don't end up doing all my to-do list. She doesn't end up doing her day. This means you have impotent goals. Your goals are not bright enough and your goals don't pull you enough. Let the biggest pull in your life be the future. There are people, the past is what's pulling them backwards. There's people, they feel stuck where they are. And there's people that the future is so bright that they feel that it pushes them towards working hard and being motivated on a daily basis. Your future in your mind may not be as exciting for you. You need to plan your goals and you need to make them very exciting for yourself and be so attached to them that your to-do list becomes a priority because you want to achieve those goals. So basically you don't believe exactly how important this to-do list is. So that's why you have to fix your goals and make them come to life. Excellent. I don't have any comment. You answered it. We have a question. Thank you so much. We have a question from Ruba. RUUBBBBBAAA. How can I feel confident about work and studying? Allah. Okay. Confidence comes from achieving things and getting praised or knowing that you're good at something. And you will never be confident in achieving something if you don't try and achieve it so many times. ولازم تعرف انك انت ثقتك بنفسك هي معتمدة على انجازاتك ونجاحاتك. كل ما زادت نجاحاتك كل ما زادت ثقتك في نفسك. فعشان تكون انسان يعني قادر على انك انت توقف وتثق في مهاراتك لازم تجرب وايد اشياء لما تكتشف شطارتك ومهاراتك منصبة في اي مجال. كثر ما جربت في الحياة كثر ما زادت ثقتك، كثر ما تعلمت أكثر كل ما كنت أقوى، وكثر ما يعني طورت نفسك وطورت أدائك كثر ما زادت ثقتك في نفسك أكثر. تذكرون النقطة اللي سولفنا عنها من ساعة Sharpening the saw،
وشون الواحد يتسلح في معلومات معينة تخليه أقوى. هذه من الشغلات اللي ممكن تساعدك على ثقتك بنفسك. فالثقة هي شعور داخلي يجي عقب إنجازات معينة ويجي عقب شعورك أنك أنت تقدر تسوي أشياء معينة. Practically, that's beautiful. Practically, what you can do is set smaller goals. Once you start achieving, خلاص, you begin, put goals, put goals, you feel you can do anything. Start smaller goals. Okay, now I don't wake up on time. Let me wake up on time. I need to drink more water. Let me put this as a goal. I need to eat healthier. Start eating healthier. Do small progress day to day. And then one, you'll realize a big change in your life after a while that you achieved so much, although it's day to day. Number two, and once you start knowing that when you put a goal, you achieve it, put a goal, you achieve it, this builds confidence and you tap to more potential inside you. Now we have, this is the last question we can take. We're running out of time. Lujain Al-Badr, how do I deal with people who constantly bring me down? اوكي. الناس اللي قاعد تجيبك داون في تو ريزنز. يا ان انت فهمتهم غلط، هم يحبونك وقاعد يحاولون ينصحونك وقاعد يشوفون اللي قاعد تسوينه غلط فيبونك تروحين بمكان ثاني، يا ان هم فعلا ناس يمكن ما يحبونك يبون ينزلونك تحت لان عندهم اسباب ثانيه. اول شيء لازم تعرفين هذه الاشخاص منو وتعرفين شنو الموتيف مالهم. اذا هم ناس يحبونك يبونك الخير سمعيهم، listen to them. يمكن في شيء انت قاعد تسوينه غلط بس انت مو منتبهت له، فمن الحلو انك تسمعين حق ملاحظات الناس، لان ملاحظات الناس هي من الشغلات اللي ممكن تخليش تميزين. اذا عرفت تسمعينهم وتستفيدوا منهم وتستغلين بدون ما تاخذينهم بشكل شخصي، تاخذينهم بشكل تكنيكال وتاخذين هذا الانتقاد وتحاولين تطورينه فيك، فبالطريقه هذه بالعكس هم قدموا لك نصيحه ممتازه وقدموا لك راي معين يقدر يفيدك وتخليك تقدمين بشكل افضل. لكن اذا هم كانوا ناس سلبيين وناس تدرين ان الموتيف مالهم او المصدر اللي خلاهم يتكلمون هذا الكلام هو غيره، حسد، او يمكن ما يحبونك، ممكن بكل اختصار تطنشينهم. 100%. Would you like to be, Lujain, would you like to be the type of person that doesn't get affected by anyone? Yes, I do. Well, this is how it's built. It's built by listening to these people and letting them say what they say and then developing immunity from them. And you get stronger and stronger. Now there's a beautiful opportunity here, which is you can practice your communication skills with them. You can turn them to your side. And worst comes to worst, as Badr says, they leave your life, because at the end of the day, if they're putting you down now before you succeeded, how do you think they will be once you succeed and once you beat them? So in your life, if you don't want to raise your standards, it's fine. Be their friends and put up with this and throw away your goals. I'm not going to argue with you. But if you want to have a life filled with success, you'll end up filtering your friends every year of your life. You get more successful. Some of the friends won't be able to handle it. They will fall away. And new friends will come that can handle the success. You'll get even more successful. Other friends fall away. And this is just part of life. Everyone's in your life for a reason, and they don't have to stay there all the time. So don't cling on to unhealthy relationships. And Badr, I think we have quick time to do some daily rituals, things that people can implement daily. Allah. Yeah, and this is, I cannot emphasize enough how important this is. I mean, recently, Badr, when he wakes up in the morning, he goes for a run every morning. And every time he tells me, I say, I want to spend every time I can sleep. I need to, every minute. We work like 16 hours a day. When I need to sleep, I want to sleep. And then I changed my program. I found out that my struggle with my weight and my struggle with eating properly, I'm not fat, by the way, but like just a bit overweight. I was much thinner before I got married. Thank you, Alda. So what happened is my appetite by itself changed. My mood by itself changed. Everything just by adopting one simple thing. And it's been 2 weeks now. I cannot go one morning without having a walk in the morning. Even if I don't have time, I'll do push-ups or wherever I am. I need to exercise my body. This is something that's changed my life. Imagine, I've been listening to self-help books for all this time, and this one particular thing I didn't adopt. Once I adopted it, I feel my life has changed. My energy levels has changed. My mood has changed. I'm much happier, much calmer. I sleep better. Imagine. So these are the جدا بسيط لكنه مفيد جدا، وايد مفيد حق صحتك. لما اول شيء تسويه الصبح انك تحرك الدورة الدموية، تاخذ اكسجين كبير، فبالتالي يكون مخك انشط، مودك انشط، مزاجك احلى. حتى الناس اللي يشربون قهوة بشكل يومي يمكن بعد فترة يصير ما يحتاجون هذه القهوة. احنا مو دكاترة تغذية، لكن هذه بعض الشغلات. اول شيء حسن اسالك سؤال قبل ما ندش بالتفاصيل، شنو يعني daily rituals؟ Daily rituals is something you put as something daily to make small improvements in your life. Things that help you take on the day much better. That's number one. And they make small improvement progress in your life. So now I'm walking maybe 10 minutes, then 20 minutes. After a while, I'll be able to run.
but I do it on daily basis. One of the daily rituals we're going to talk about is learning. Read at least 20 minutes a day. Okay, before you start your day, before your mind gets. So قلنا number 1 is walk أول ما تقوم 10 minutes 20 minutes 15 minutes اللي تقدر عليه. Number 2 is read every day على الأقل 20 minutes 30 minutes معلومات جديدة عشان كل يوم أنت تتعلم شيء جديد. Number 3. So let me just get back to number 2. Number 2, you learn 20 minutes. Over a course of a year, how many hours of knowledge do you have? And all it took was 20 minutes a day. That's why these daily rituals are very important and to do daily. Number 3 is it's a big secret that we both use in our office to have high levels of energy. And it's not coffee, it's water. We drink water on a daily basis, 2 to 3 bottles a day. أنا 5 to 6 bottles a day. يعني كثر ما كثرت ماي كثر ما صار عندك طاقة أكثر. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن الماي مو بس أحيا الحياة، ممكن يحيي جسمك أنت أكثر. أعضاء جسمك كلها راح تكون أنشط، راح يكون فيها طاقة أكثر. أنت مزاجك راح يكون وايد أفضل إذا تشرب ماي بارد بعد أفضل. بارد يعني يحرق سعرات حرارية أكثر، يخليك شوية أنشط ويعطيك طاقة أكثر. دائما خل معك بطل ماي، اشرب ماي باستمرار، راح تلاقي روحك نشيط، ما فيك خمول، ويعني قدرتك على تحمل وأعصابك أهدى. مخك, what's the thing that connects all the things in your brain? It's electricity. And the best conductor of electricity is water. Even when you drink, you moisten your brain and your thinking becomes much more focused and much sharper thinking. Okay. آخر واحدة بنتحكي عنها اليوم، إنه في وايد أشياء لو نقعد نتحكي عنهم ما نخلص، is alkalining your body. هذه حسن خبير فيها. Alkalizing your body, basically when you were born you were slightly alkaline, which means pH level is 7 and above, slightly over 7. So what happens is, like Coke, if we drink Coke, we drink 7-Up, that has a pH of 2.5, something like this, very low. And meat, dairy, everything is so acidic, so our body becomes acidic. In acid, we retain fat. In acid, our brain function is compromised. In acid, disease can happen. So when you alkalize, you automatically, your body becomes much more effective. It sheds fat and you have much higher energy. Now this, you have to try it to believe how amazing it is. And how to alkalize? You alkalize by eating more greens. So lots of vegetables, and less, like when your plate, 25% protein, the rest all vegetables. And the best way and the simplest way is add a squeeze of lemon to the water you drink. You will notice a big difference in your energy and your life. Thank you so much. We love you. It's been amazing. And looking forward to our next podcast, which is going to be about starting the engine, how to choose the right industry and everything for you and get your business going. يعطيكم العافية، مشكورين على حسن الاستماع. نتمنى ان انتم تشاركون الناس بهذا البودكاست and you share it عشان اكبر عدد من الناس يستفيد، ورايكم وايد 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 يهمنا. باكاونتي، باكاونت حسن، باكاونت رختر، قولوا لنا رايكم عن البودكاست عشان تحمسونا نعطي زيادة. واذا في واحد منكم استفاد خلي يقولوا لنا ليش استفاد، شنو استفاد. ترى شخص واحد يستفيد من البودكاست احنا يعني سعيدين جدا واحنا مكتفين بهذا الشخص. We will be posting on Richter account, which is at RICHTER_CO. And please, if you have any questions, you can go ask there on the post about the podcast and any feedback that you have. Thank you so much. You've been lovely. يعطيكم ألف عافية وشوفكم الأسبوع الجاي.